asalaamaaleykum yéen ñi may nuyu di ma seetaan fu ci waay ne rek ci ñeneen di koñi àdduna maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la nuyu Pa Ousmane la ci beneen yoon de bu ndox pataas niñ koy defee saa su nekk rek di leen bëggee nag di kontaan si yéen si seetaan bi nga xam ne yéen ak ma koo seetaan ngeen bàllal ma rek Friday la ma jël this opportunity di leen wax ne juma mubarak di leen nuyu di leen baalu àq ci ajuma ji di leen baalal àq di ñaan yal nañu yàlla boole baalal ñu fekkee ajuma yu bare bari alhamdulillah gannaaw bi nga xamee ne fekkee nañ ko rek it's a great pleasure, it's good. Fekkee rek am solo. While there is life, where there is life, there is hope, inshallah. And we hope ne ñun ñëpp yàlla dinañu defal jàmm képp ku ci feebar rek mala ñaanal yàlla may la wér fogga sa boppa nga delluwaat ci sa sago doxi say soxla ñi jiitu yàlla yërëm leen xare leen ajjana musal leen ci mbugali bàmmeel ak safara jéggal leen seeni bàkkaar te ñim fi bàyyi mu may leen xoli muñ on their behalf ñi nga xam ne caabe nga leen féetee gannaaw ñu leen a ñaanal tamit yàlla génne leen ci jàmm ak salaam képp koy ut alal yal na la yàlla may alal ju bari na dooree ko si man suma bopp alal rek laay wóor nag xaalis jamono jii moo tax ngeen géej maa gis xaalis rek laay wóor fu ngeen gis xaalis rek oo leen ma man dinaa fa dem fekki ko waaw gannaaw doo xam ne duñ ma ci dóor duñ ma si saaga duñ ma ci xas wala boog suñ ma si dóor saaga ma si xas ma si sax as long as is legal rek in any way oo leen ma dinaa uyu ji xaalis rek laay wóor soo képp kuy ut xaalis doore ko ci suma boppa yal na la yàlla may xaalis loolu la yàlla dogal man amin ci loolu su loolu weesoo di leen gërëm ci seetaan bi ak déglu bi comme ni ma ko dee waxee I have so much that I want to talk about. I have so much that I want to share from my trip and experience in Banjul, but I don't have time. Lately, if you guys pay attention, di ngeen gis ne duma de it's a lot of things yoo xam ne nekkuma di ko def. Especially when it comes to Gambian talents, we are doing a lot of regrouping, remapping, and trying to figure out a new path with a lot of new projects inshallah yoo xam ne su ko yàlla sottalee defal ñu jàmm ak salaam dina njëriñ askan bi yëpp njëriñ ñu ñun suñ bopp yal na ko yàlla sottal bi ma jógee Banjul ba tey I told you guys, I promise you guys, I started this new thing I call Lima gis Banjul nga xam ne def naa ko ñaari yoon first time bi ma waxtaanee sàggante yi nga xam ne ñu ngi koo def ñun Gambien si nekk bitim réew rawatina si connection bi suñoo dem Banjul ak yenn yi nga xam ne ñu ngi koy def comme yóbbante yeeg yu bari yoo xam ne ñu ngi koo def ma waxtaanoon ci first part bi I gave suggestions and advice to a lot of people di fàttali nit ñi rek ne képp ku nekk bitim réew si jamono ji na nga ko jàppee ne bitim réew is no longer what it used to be yu xotteeku yu ñeme woon yiñ daan def saa su nekk and we got away with them ñu xam ne léegi we cannot get away with those things anymore because jamono dafa changé te ñu war a changé change ànd ak moom second episode bi ma def ci lan laa waxtaane ngeen baalal ma dama doon yéeg ci ngoom ma génnee ko ndax if not dinaa fi sonna second episode bi ma def by the way McDonald laa jógee su ma fa demee du ma dee def dara ci McDonald bi lu dul naan iced tea su ma demee McDonald's saa su nekk rek iced tea I love sweet tea from McDonald's I love it that's all I get from there to fa laa jógee nii jënd suma sweet tea pour dallu rek su loolu weesoo second part bi ma def ma waxtaanee si lan di disconnect between Gambien si nekk back home ak Gambien si nekk ci diaspora bi yàlla def na ñun ñi nekk ci diaspora bi ñi nekk back home have a certain perception about us ñu nit ñu nekk fii we are out of touch with a lot of realities on the ground in the Gambia. Better we rely so much on social media to judge what is happening back home. Te lu bari lu ñoo gis on social media waxuma ne du dëgg de but
su fekkee ne am na element of truth ci si nekk li ci du dëgg tamit bari na so moo tax ma ñaax askan bi pour ñu bàyyi xel li nga xam ne moom la ñoo gis ci social media bi every day ba bu mu tax ñu jooj am li xew back home wala ñu foog ne loolu moo nekk liy xapoon ci Gambia te fekk loolu du luy xapoon ci Gambia. There's a big disconnect between the Gambians back home and the Gambians in the diaspora, and Gambians back home ñu si bari of course especially ñu successful foofu noonu that have done their things, that have done their part and continue to do their part about the country. ñoom they feel really disrespected about us. Those videos you can watch on YouTube. So ngeen demee ngeen seet Pa Ousman Joof on YouTube wala Lima gis Banjul wala Gambian Talents, you will see it. It's on this Gambian Talents page fi ngeen ma seetaan ni wala ci suma personal page bi Pa Ousman Joof. So duma xuus ci yooyu because waxtaan naa ci exclusively di gërëm nag ñaari videos yëpp bi ma ko defee am nañu bari ñu si gis seen boppa people who could relate to the stuff that I address and loolu am solo la pour ñu bàyyi ko xel may ñaax askan bi yëpp ñu bàyyi xel yooyu. Now the third thing li ma gis Banjul man which I will be talking about today has to do with security concerns ak lawlessness. wax naa ko nag sa first two videos yi ne man lu ma foog ne loolu la suñ dëkk bi gën a soxla ci jamono ji mooy civic education ñuy waxtaan ak askan bi xam suñ rights yi askan bi xam suñ responsibilities yi askan bi xam expectations yi from society suñ moral responsibilities and duties towards each other, towards the society as a nation and as a people. That is what I talked about inshallah the first two videos here, and I think it is very important pour ñu respect lolu, it is very important pour ñu understand lolu. Now lawlessness bi ma wax ni ci Gambia, it's a fact, it's not a joke, and I know a lot of people are sitting down expecting that I'm coming to put a blame on the government. A lot of the things the government cannot do, and we have always said it, that the government, this new government is a transitional government and has been in power for only 6 months and cannot in any way settle and take care of all the immediate needs and imminent problems yoo xam ne citizens of the Gambia moom lañ am. Now 52 years du ma ne 22 because depuis time Sir Dawda Jawara our people have not been informed, our people have not been aware. The average Gambian suñ xam-xam ci yu bari dafa néew lu tax because suñ biir yi daf dee gaaw a fees dañ dee gaaw a suur and we settle down so comfortably and so soon on a lot of things. wax naa ko si last video bi ma def ne dëkk boo dem fu Gambia nekk ñaareel especially America fii, you go to a state where warehouse job moo fa ëppa, you see majority of the Gambians doing warehouse job and stay at the same position, don't even want to improve or go to the next level, get any promotion. Si benn stagnant place la ñoo stagnant noonu rek nekk fa for 5 years 10 years 15 years def loolu ndam. Dëkk boo dem fekk ñuy def home health care job, assisted living, that's what everybody else wants to do. For them fekk ñi ci nekk ci hospitality industry bi, that's what everybody does. The ku ñëw es rek you are introduced to that job and that's what you do and you want to stay there for 20 years 10 years 15 years. So they may fekk ñu nekk ci retail business, you want to get into retail and stay there and don't want any promotion. Mane loolu du fem te bu ndox pata sud may ñaan Gambian si pour ñuy try to be gën a creative and take challenges and want to advance ourselves to do bigger and better things with our lives. It's okay pour nga starté somewhere waaye war ngaa gis advancement ci lépp looy def as a person. Now when it comes to the lawlessness in our country, si jamono ji, the government cannot do it all. The government is new, they have a lot of responsibilities and a lot of things yoo xam ne moom lañ war a def, and they are prioritizing a lot of things. Su ngeen bàyyee xel bi Yaya Jammeh former president koolee President Barrow di ko ndokkale day after the election, what did he tell him? In as much as we were all mad at him and we wanted him to leave, he gave President Barrow a very good advice though. What was the advice? About the security of the country. Security is everything. Muneko, do not compromise the security of the country because it is everything. Security de kabi. Moy everything. Therefore, bulko compromise. Make it top or on top of your priorities.
And I think President Barrow, with all due respect, needs to heed to that advice and take it a lot more serious. Now, because the level of civic education is very low, now because our people are not very aware, now because hamun you bari when it comes to democracy and a lot of things, we take things for granted and think that democracy, comme ni ko kitabu di waxe, is kulubari classy, democracy is yabate classy, democracy is lula neex def classy, democracy is lula neex wax classy, democracy is fula neex dem classy, democracy is lula neex def ak all of that. This is what we think democracy is. And democracy is not all about that. Mane, mayaga ko wax ne democracy means fusa right em fala bu kenen dore. Democracy meaning so jappe sa right wax ko def ko be pare. Nga wax li nga wax be pare. Nga deglu kenen jox ko mom tamit respect ko. Respect gu tol ni nga jox ko mom tamit mu wax lim buga wax def lim buga def mom tamit. Te yow do ko lor mom du la lor ku nekk jàppa fi nga jàppa. Anytime nak suñu rombe boundary bobu rek there are bound to be problems. Motax in America, because of the democracy, motax ñu allow all these things that are happening which is good and bad at the same time, because gis nañ li nga xamne mo xew Charlottesville fele ci Virginia last week. Bi nga xamee ne waa ji jël na motom bi dawal ko ci counter protest bi nga xam ne mi ngi doon xew foofu noonu ba rey fa kenn nit. ñu dégg li nga xam ne ñu ngi ko wax as we speak tomorrow fële ca Boston Massachusetts gaa yaa ngi am another protest foofu noonu where both groups ñu ngi protest am ñuy protest white supremacy ak white nationalist ideologies ak ideas. Den ñi nga xamne ñu ngi condemn racism ñom tamit ñu ñew on the other side ñu protest against ñele sen protest bi. What is the city and the state doing towards that? They are putting in different measures by even including the state troopers for them to be engaged, for them to be involved, to complement the efforts of the local police officers so that they will use barriers, they will use equipment, they will use in addition to human resources to be able to separate the two groups as much as possible, created an exit route and a lot of plans that they put in place just to make sure there is no violence. At least they are putting measures in place pour fankalolu pour anticipate ko. In our country, for the most part, these are the things we don't do when it comes to security, planning and anticipating stuff. Su ko defee ñu mëna am exit routes. Lawlessness bi, lack of security. Nga dugg ci biir moto yi, nga dem ci marché yi. I was there ci korité bi. Kenn netali wut mako. May dugg ci marché Serekunda, marché Banjul di interview nini. You can barely walk because of nim xate moto yi di nga gis ku ñew fo xamne waruñ fa allow moto sax at the time because of num busy marché Serekunda bi Sir Job Avenue fofu nonu is very congested. You have trouble yi fofu nonu ñu ngi len lal pour wanter bi and everything, but cars come in and out anyhow. Di nga gis moto bu ñew wara dem towards Tipa Garage mu buga U-turn ci digi lifin bi te mu ngi face bori Banjul bori Westfield mu buga U-turn ci digi niti fofu nonu and everybody has to wait, everything has to stop. Muy bako be tampon tabuli jambur. Moto bu bako be tampon tabuli jambur. Pedestrians are walking. Nit yange dox ci kaw yoon bi fofu nonu. Fofu waruñ fa allow moto sax for any reason. Suñ demee bay def lu melni wanter si marché bi fofu nonu, which brings a lot of income to the country. I interviewed people who said a lot of things that is related to ñom naka la len wanter bi nekk di dimbele ak li. Yes, it's a great thing, but certain measures need to be put in place. My challenge cities yi ñu melni KMC, cities yu melni BCC wala bok yenen provinces yi pour suñu am these functions ñu am some of those things in place. Security bi la wax de ak safety concerns yi nga xamne gis na ko Banjul, lolu is one thing. Like I said, nga am thousands of people, hundreds of thousands of people ñuy dox ba nga xamne nit dañoo tampongante ni da ngay na nek di risu wante still ngeen and ak moto yi di bëgg forcer ku mëna ñëk dem rek yaay dem. Whoever can go first, you go first. Da nga am pour forcer, da nga am pour fippo be bëgg tampong nit. I thought these people were crazy.
access to cars but I could not drive because dama ragalon pour jël any moto ne dama dawal fofu nono. Traffic regulations nobody respects. Whereas si stop sign la, the only thing that is respected mooy red light rek si place yu am lampa. Senegambia traffic light ak other places yi nga xam ne am nañ lampa, few places yu am lampa lights, those are the only things respected. Do stop sign, do yield sign, do pedestrian sign, do school zone, do speed limit, nothing is respected. I talked to a colleague who told me I had my driver's license 4 months before I had a car. Jangut moto, jangut nuño dawale moto, amul anything. He was just budgeting himself, taking care of himself pour jënda moto. Di ut moto, and in the process mu ne mu lijanti wale license. Jogut demut fen, only paid somebody $3,500 and they made him a driver's license. You didn't read no books, you didn't read no traffic regulations, you didn't go anywhere to do any formal tests. You just sit at home and just pay somebody $3,500. Bam, you gain a driving license, a driver's license. Now that person is on the road, driving on the Gambian roads. Ci ajuma lañ nekka Mariam Aliou Badji mi laajte what? I'm for real. They did not do any effort. They bought a car. They were planning to buy a car and decided to look for a driver's license and paid somebody $3,500 to give them a license. I saw the license ni ak suma bot. Muma dawal di ma yobu place. In fact, that's how that came about. Because he was such an amateur driver, ni mo dawale ak lifin bi mako wax di ko ci togn ci la ma xane mané gis nga man dew ma defi test defuma li defuma lele man dama am license bi 4 months comfortably. He was telling me comfortably and confidently nema 4 months dama am license while mange ud moto. So we imagine how many of those drivers are on the streets. Bima deme Banjul ñu bari ñi nekk ci diaspora bi ñu ma togné lolu ne yes we are in Banjul ñu ngi gis man xana accidents rek la doon cover in Gambia. Every single day there were accidents. Amna some that I had other priorities but taxaw ma pour cover ko, but hardly did I pass anywhere in Gambia and I did not see an accident on the road. Hardly did I pass anywhere in Gambia. They give some accident. And guess what? Most of them involve taxi drivers, you know. Taxi drivers. No xamne xamuñ A saka B. I'm not saying you have to have formal education to have a license, but America fee for sure you have to establish you know those basic laws. And part of Lima don wax before moy nga dem uti license and ak nit koku interpreter la koku xam book bi read book bi dem ak yow ne yow ya wax correction ci li ak li nga ansa ko. But before anything ya xam dega nga angale deglo angale fokk nga am an interpreter kula yobu nga and ak mom dem ci DMV bi nga def test bi fofu nono. So defé test bi da nga pass ko. ñu jox la a permit which in some states is valid for a year, which in some states is valid for 2 years. Now permit bobu lañ allow ne lañ expect ne you will have somebody, a licensed person in the state that you are in, ko xamne dina tok sa bor dila won naka nga dawale defar li bul def li gennal fi defal li defal lele until you get it together. Then yow nga dem utal sa bopal license if you are comfortable to drive alone on the road. Te amna certain times sax yenna states yi after 7 p.m. you cannot be on the road, you cannot be driving on the roads after 7 p.m. yenna states you cannot be driving on the roads after 7 p.m. so fekké ne permit nga amé. So these are all things yo xamne ñu ko def fi, and I think li lu am solo la pour ñu bay ko xel. Drivers in Gambia, people drive very recklessly. Forcé pour dugga ci traffic bi. I've said it before. Rawatina nak fo xamne there is a high concentration of people. We need to pay attention to those things, and ordinary citizens need to pay attention to this. We have a moral responsibility. Because su fekkee ne xaalis nga dawal, su fekkee ne liggéey nga dawali, su fekkee ne anything is what you are rushing for, at the end of the day, yow loolu you can always have. If you are rushing for a job, you can always have another job. Su fekkee ne yaa ngi daw for anything, is something you can have again. Su dee moto la mun nga am beneen moto. Su fekkee ne appointment la, you can always reschedule the appointment. But once you take somebody's life, you can never bring that life back.
So I challenge the ordinary Gambian citizens pour ñu gën a careful. In addition to that, I challenge the government pour ñoom it tamit ñu gën a follow due diligence gën a toppandoo kisi set standards pour ñi ñoo jox driver's license ak yan requirements ñu am requirements. I know that these are probably in place, but who is implementing them and enforcing them is the issue. ñu wàññi the issue of corruption still, of people taking certain things. Lii nag President Barrow is not responsible. Comme niñ ko waxee ñi doon liggéey si place yi bi fa Jawara nekkee ñi doon liggéey si place yi bi fa Yaya Jammeh nekkee those same people still run these things. President Barrow is just the chief executive officer of the country together with his cabinet, and there is so much that they can do. They cannot be responsible for all of these things. ñi nga xam ne ñooy liggéey si place yi are the people ñoo xam ne ñoo war a wecci seen attitude si. What President Barrow and them can do is to just help these people to increase their salaries and give them certain incentives yu tax ba gaay duñ jël bribe. Waaye suñ people might also be tempted to take bribe. Why bribe yooyu lañ war a bàyyi ne lépp luñ bugg si dëkk bi rek da nga am pour bribe somebody in order to have it. If you go through the right channel alone, it can never guarantee you to have anything or have it at the right time. Moom daal foog nga rot foy si jolon drong janning ibe fen soto la ñim banko kang. And this is very sad and unfortunate. Loolu luñ war a bàyyi xel la. The way people drive in the country is so serious. The way people drive in the country is so risky. And only if we are able to do head counts, only if we are able to keep track of the different accidents that are happening in the country to know. I'm not some that happen and I contacted the police and they don't even know. Some of them, they are not even aware. They are not even aware. Accidents happen. You buy motor, you see go yon before for a week or two. Moto bi yaaxu benn accident maa ngi ko report on, and it brought a lot of eyebrow. Mooy fi ma doon interview that British national muy wax how unsafe the country is now. A lot of people attack him, and he said it. During the time of Yaya Jammeh, accidents yi bare wuñ noonu. During the time of Yaya Jammeh, some of these things didn't happen. This was a British national ku dëkk Senegambia moo doon wax loolu, and a lot of people attack him. Now why is this so? Is it because people are misconstruing the democracy? Is it because people are thinking ne okay ñoo saanel President Barrow léegi ñun ñoo amee doole bi lu ñu neex la ñoo def luñ bugga la ñoo def te kenn mënu ci anything including moom President Barrow? Is that what the people are believing? Is that why they are acting the way they are acting? Gis nga dañ amee responsibility towards our country. It is very important we know our rights, our responsibilities and our duties as citizens towards our country. It's very important for us to know that. Kon maa ngi ñaax government bi pour ñu look into those areas when it comes to the security. Di ñaax ordinary citizens yi tamit pour ñu gën a careful, because bakken ni doomi aadama lu foor la. Lépp lu yàlla bind ci kaw suuf ñun lam ko bindal. So we should be very careful not to be able to play with people's lives. Because once it's taken, it's gonna be hard for you to reclaim it or bring it back. Su loolu weesoo affaire yi xaalis sàcca yi, it happened to my own family. Right now Gambia, this is something loo xam ne I know a lot of you guys will not believe it. Am na time bi ma nekk xale ñu nekk Farafenni, they said ne am na ñoo xam ne dañoo ñëw foofu suñ la joxee loxo rek sa yëf yi dafa dem góor sa nguur gi dañ ko yóbbu, dañoo yóbbu your private part. Today jigéen la tamit ñu yóbbu ko, and then the next person will come who came with the first person nga xam ne daf laa jàppale, daf laa wax ne la nga jox ko xaalis nangam su ko defee ñu delloo sa private part bi. These stories were funny, and it happened one time ne dañ am pour jël ñenn ñi sax solal leen karkar tanki moto pour rey leen pour taal loolu seen kaw. Yes, I witnessed that in Farafenni when I was growing up, and we used to imagine how possible that was. I can tell you it is true. Right now, deguma that exact story, but I know of a family member that it happened to, and a few other people who narrated their stories to me. 200,000, 300,000, 400,000. 3 days before I came back from the Gambia, about a month ago, a family member of mine walked into a bank, and a guy was standing at the door. Sibunti bank bi. Mu ne ko nanga def maa ngi fi may ma pass dama bugga pour ñibbi suma family member bi nuyu ko rek dugga ci biir bank bi. Mu dugga ci bank bi withdraw xaalis over $100,000 di génn si
the same guy followed her ne ko dama bëgg nga may ma pass maa ngi la doon wax nga may ma pass mu ne ko mënuloo ma bàyyi please mu ne ko xaalis bi nga amee laa bëgg nga jox ma mu ne ko man moomu ma xaalis bi mu ne ko waaw dama ko soxla after bi mu téye loxoom bi daf ko téye si loxo nii mu ne ko bàyyil suma loxo bi mu bàyyi loxoom bi ne ko xaalis bi nga amee laa bëgg nga jox ma mu ne ko moomu ma ko waa ji ne ko dama ko soxla jox ma ko and my family member took the money and gave it to deliver it to this person mu ne ko ana sa mobile bi mu ne ko mu ngi suma bag bi mu ne ko jox ma ko my family member willingly took out the mobile and handed it over to this guy and the guy went away 10 minutes later it's like mu gisaat mu realized everything the whole picture came to her mind ne maa ngi amee woon xaalis dugg naa si banque bi génnee naa dis nangami xaalis jox naa ko am na ku ma approach she remembered everything including the guy's face and everything mu enu loxoom yi yuuxu nit ñi toppa ko lu xew mu nareet li xew ñëpp toppa ko mu mel ni ku dof ci mbedd mi nit yi toppa ko muy wër waa ji dem fu nekk gisut waa ji ba tey ji noonu lañ am ci xaalis boobu am keneen ku ma explainal about $300,000 of hers too was taken away just a couple of weeks prior to what happened to my family member. And li ma leen a wax ni exactly about a month ago si la happen. Ndiki besi tay bi on the 18th of last month is when I got back from the Gambia. On the 15th la fa jóge, on the 18th is when I got back to Seattle fi ma nekk nii. So exactly about a month ago is when this thing happened in the Gambia. 2 weeks prior to that, sila dal somebody else. And I've heard other stories yo xamne emuñ ci jël sen xaliss rek, dañ jël sen xaliss fiñ tassé ak ñom ci mbédami or wherever, and then they ended up and ak ñom ñu jël sa xaliss bi nga amé ba paré né la yaangi amé xaliss kër nga né la waaw nga dugg ak ñom ci sa own moto nga yobula sen nga yobula sa kër nga dugg sa bir closet jox len say takay jox len say computers laptops ak whatever you have gaay dem suñ démé ba paré nak yow nga doora realize ne you have given away A, B and C. This is a concern and it's affecting people. Several people have reported their cases. When my family member reported her case, she was told like this is becoming a concern and so many people are reporting it. I'm challenging people for you gonna buy help. Don't allow these people to shake your hand or touch your hand. So ñoo def show, as you can see si suma moto bi la neka because dama gina maa ngi liggéey di raba but su ñoo def show I will share a video of a lady in Senegal that is engaged in a similar move. Su ngeen gisee kooku lim takka si téere you will be surprised. Dem moom xale laa jël moom la teewut xaalis de ay xale laa nangu. She went to a house, a compound, shake those people's hand, guy jox ko xale bi nga xam ne moom lañ téye mu téye xale bi di dem ak moom ñooñu ñi ko jox loxo daanu si suuf di xelas di daanu yesi or whatever moom mu fop xale bi di dem yoonam keneen ku gis interaction bi kooku yuuxu gaay téye ko intersect ko and ñu jël ko dugal ko si néeg. You can see this woman the kind of téere ak the amount of téere that she has on her, which means that they hypnotize you based on téere yooyu noonu. It's hard to believe, but I am telling you Nella, it happened to my own family member who until now is constantly in denial and is weeping and crying about this situation because of what happened to her. It is something that she explained to me and it's hard for me to believe still, for me to accept, but I am telling you that it is something that happens in Gambia. This Senegalese woman def na ko ñooñu daanu ñu génneeloo ko téere yi ne ko na ekati ñooñu and they ended up at the police and a lot of things yoo xam ne mu ko def. So may ñaax askan wi pour ñu bàyyi xel yu mel noonu ñun ñuy yónnee xaalis jógee bitim réew ñu xam ne kat these things are happening. When your family members go to pick up money, let them not go alone. Nañ ànd ak keneen fooguma ne dinañ leen mun a hypnotize yéen ñaar yëpp at the same time. And if you are picking up money from the Gambia, from wherever, make sure you don't go alone, go with somebody, especially su xaalis bi bare. And be aware of these people. Mun nañoo nekk góor, mun nañoo nekk jigéen, mun nañoo nekk mag, mun nañoo nekk ndaw. All they need is for them to touch you. Suñ laalee sa loxo bi wala ñu jox la loxo rek, anything they tell you, you will do it willingly nag ba nga xam ne dem nañ ba ñoom ñu génnee whatever they did to you su ko defee yow nga door a regret.
So my challenge ordinary citizens yi pour ñu aware of these things that are happening yu mel ni lii ñu bàyyi ko xel may ñaan government bi that is a big concern si jamono ji because people are working so hard to get their money and to make their money only for keneen jaay leen ne maa leen gën a sey ndey golo bay baabun dundee ñëw jël xaalis boobu seen loxo yóbbu ko and in fact from what I'm told these people are from a special village somewhere xaw ma fan la nekk foog naa suma mistake gu dañ ma ne si fooñi la or somewhere fa lañ nekk te soo demee seen village bi ay taax la guys sampa foofu which means people already have an idea of the people behind it but whether dañ laa hypnotize ba yow ki fa bugg a dem soo fa demee doo ko fekkee dangaa dee wala whatever they're gonna do to you but something needs to be done about it if inquiries is done and investigation for the investigation comme ni ma leen ko waxee 3 days before ma ñibbisi is when this thing happened but it needs to be investigated if they need to go to that village to actually find out fan la village bi nekka ñi fa nekka suñ leen a investigate whatsoever but some of the people that do it ci li ma dégga ne si a certain village la gaay jógee kon maa ngi challenge government bi pour ñu look into this thing because mu ngi affect citizens yu bari ordinary citizens working so hard to make their money ida ñu nekk ci biir réew mi wala ñu nekk bitim réew am keneen ku leen jaay ndey ju sey rek ñoo jël xaalis boobu seen loxo is not fair today is not fair tomorrow and in that case and that regard I will challenge the government to look into that especially Interior Minister Maifati and his department his ministry pour ñu look into this su loolu weesoo sàcc gi aka moo bari Banjul léegi sàcc gi aka moo bari Banjul ma ne démocratie gi du démocratie gi du lu la neex def cratie people's homes been broken into right now si luñ nekka ñu ngi si am tobaski period bi ñu ngi ci tobaski period bi si jamono ji nit yaa ngi mel ni duma di lijjanti xaalis njëgi xar mbubi julli ñenn ñi are worried about luñ lekka lu la yàlla dogal waaye ak nu munti demee you have thieves in the country di def lu leen neex di break into people's homes yenn yi ñu nekk fa every day ñu ngi dégg stories yu ñoo report on GRTS ak other newspapers ak am online individual citizens hardly do you go online and see citizens not writing about security concerns kuñ fekk mu tëdd ñu rey ko kuñ fekk mu tëdd ñu rape ko kuñ fekk mu tëdd ñu jam ko paaka watchman buñ agressé like seriously nobatu wuñ ñu bari ñuy def lii because sàcca bi jamono di baax sooy sàcca kenn du la gis di nga xool left kenn gisul la nga xool right kenn gisul la nga teen si kaw xool si suuf xool si diggante bi xool everywhere and try to be strategic with it to make sure nobody sees you pour nga sàcca waaye su fekkee ne da ngaa sàcca mu ur la ne fii am na watchman ku fay garde nga dem forcer rey kooku su fekkee ne da ngaa sàcca mu ur la ne borom néeg baa ngi tëdda si néegam wala mu ngi tëdd si néegam toog broad daylight diggi bëccëg ndara kàmma loolu forcer la loolu it's a very serious crime and it needs to be looked into thoroughly, should not be compromised by any means. By any means. President Duterte, ñu ngi dégga li nga xam ne moom la nekk di enforce the crackdown on the drug cartels. What is he doing? The force a guy ne nañ leen shoot buñ leen tolerate anything. I'm not saying that we should kill or shoot people, but we need to be very vigilant. Because the ordinary citizen is harmless. The ordinary Gambian xamuñ téye gànnaay xamuñ téye weapons xamuñ xeex xamuñ fitna ñaareel lan mu ñu dee sonal sax suñ làmmeñ yi suñ demee bay coow tamit sax xeex suñ làmmeñ yi la ñoo xeexee. We are good at killing each other with our words. We are good at shooting each other with our words. We are good at stabbing each other with our words. We are good at doing all kinds of things with our words to each other, but not with weapons. So the average Gambian person, so they make kiram, amun security. So we rely on the law enforcement agencies, we rely on the government to secure the people to a great extent. I challenge the government, I challenge Interior Minister to be more vigilant and look into these things. If it needs hiring more officers, you hire them.
Let the law enforcement agencies get off the too many checkpoints that they do alone. Lima wax ni luma witness la again. I was with somebody in a car. Ñuy dem maa ngi sega am na lu ma doon def suma phone bi ñu àgg si checkpoint bi. There are two cars in front of us. Fiñ taxaw noonu it was a lady si boppam mu ngi deal ak xale bi, and of course man ki ma àndal mu ngi pay attention to the whole scene. Didn't tell me anything. Beñ àgga foofu noonu ma gis mu ne officer bi nii. Officer bi ne ko lan mu ne ko suma code. Officer bi ne ko lan mu ne ko gis naa li nga def yëpp man ma bàyyi li ma doon def start di concentrate si gars yi mu ne ko suma code laa wax gis naa li nga doon def yëpp jox ma suma code. Officer bi def nii génnee what you call it xaalis bi guess ñaata la woon $50 ne ko am jël ko nga def ko ndéewoo. Billahi wallahi tallahi du lu ma kenn explainal. Burusu bi right after the turntable after ki ma àndal mu ne ma xam nga lim doon def nii ma ne ko déedéet mu ne ma kooku dafa amewut license daf ko jox mi bi xale bu sàcca moto papaam la rek di ko dawal wala a family members vehicle di ko dawal an amut license mu war a mun a téye kooku prosecute ko wala am charge ko whatever it is. So they dañoo impound moto bi whatever it is that the law says pour mu enforce loolu, but this kid of course daf ko tip bribe ko mu bàyyi ko. Suma ki ma àndal jël xaalis boobu ma ne ko te dangaa yóbbu xaalis bi mu ne ma waaw kay ma ne ko yow tamit li nga def is not right. I wish I witnessed. I paid attention to these things. Dina ko doon jël ma video ko and I will get down and interview her and do all the necessary due diligence that I needed to follow. Waaye fekk maa ngi yaakamti loolu taxut ma fa woon a dem and I had things to take care of. Situations like that kañ la suñ dëkk bi di dem. Still we are talking about the security. If people come and they are doing bad things, if people come and they are breaking the law, such as traffic related offenses, wala ñu ñëw amee taay si seen moto, wala ñu ñëw amee ifetal seen moto, wala any form of weapon, wala anything that is dangerous to the society or to anybody else, or because you are underpaid, or because you don't know your job duties, or because that is what you find to be the custom and customary thing to do, more the culture at the workplace. Checkpoints yu bari yiñ am benn ñaar 5 minutes boo dawal am checkpoints ma ànd ak suma raka ñuy daw di dem Balibu yenn checkpoints he will not stand and I wouldn't get it, and I was telling him that he was breaking the law and he was telling me this is not a genuine checkpoint. It was not a genuine checkpoint. And one of them I happened to talk to the officers jógee Banjul di dem Balibu. Guy dañ sàcca rek teg fa checkpoint, and of course these are usually deals and mu dem. Some people know, some people don't. Da nga need pour root, da nga need pour wàcca fooy si jolong, and they make it a habit. Checkpoints, they barely look at the right things, whether sa moto bi is intact, whether sa moto bi is safe to drive, whether sa moto bi has the right documents, am nga insurance, am nga driver's license, sa tax yaa ngi correct, ndax moto bi is it a stolen car. We don't have the resources, the technical know-how and the knowledge to probably establish some of these things, which is very important for us to take care of. Nañ dem si biir street si fi nga xam ne fa la ordinary people yi di nekka, ñu waxtaan ak ñoom, ñu make sure ne they are safe. Public places, ñu am patrol teams ñoo xam ne dañoo patrol si neighborhood si, di waxtaan ak nit yi, di def ak nit yi. Fuñ gis sàccakat wala sàccakat yi fuñ gis ay police ñaareel dañ leen dee mun a ragal. Waaye su loolu xewut nit yi nekk seen biir néegi toog foofu noonu, wala watchman buy garder place ñu ñëw agressé la, ñëw téye la, rey la, sàcca li ñoo sàcca dem ak moom, loolu is getting out of hand. Su àggee foofu then it is very serious and something needs to be done about that immediately nag for that matter.
immediately, for that matter. So the lawlessness in the country, people taking it into their hands, is too much. Wanter bi ma wax ni so demé marché Banjul so demé marché Serekunda ku fa sanni mbattu mu toj based on the number and amount of people that are there doing their things. Li du luma ken netali de do luma ken netali. So ma challenge citizens ina ku nekk to be vigilant because di nga tok ñu ne kan mo sàcca suma mbokk la suma rakk la suma broda la duma ko wax anything. Obviously gis ngeen beneen scene bi nga xam ne people taking the law into their hands boobu explain naa ko wax naa ko before duma si sori this young guy ku ma toog rek dégg muy yuuxu jógee ay si Wonderland di dem amin Sénégambia boori Palmarin ma foofu rek dégg muy yuuxu ki yang ko téye di dóor comme lan jox ma suma xaalis yaa sàcca suma xaalis sàccu ma sa xaalis $10 laa amee suma poos bi dugalal sa loxo suma poos su la neexee nga seet I did not steal your money jëluma sa xaalis seetal su la neexee nañ dem police kiñ doon dóor loolu laa wax. Other people came, xamuñ ndax dafa sàcca xamuñ ndax sàccut everybody just started taking the law into their hands di dóor kii comme lan. That video is on our page. It's on our YouTube page. It's on our YouTube page Gambian Talents demal nga sàcc ko. All of these things, a lot of coverages yi ma am accident gini yëpp you will see the videos right there. You will see it right there. So kon is very important ñu pay attention kii dañ ko dóor ba mu bugg a dee. Suma rakam mi ma àndal moo dugal loxom si poosi sàcca bi supposedly ki ñu accuse of sàcca gis ne $10 bi moo wax ne moo nekk si poosam bi actually moo fa nekka biñ demee si police station bi ma am pour jëlal ko taxi yóbbu ko police taxi driver bi will not even take him gars yi mu tëdda si yoon tali bi people moto yi tuuti ñu tampon ko dama am pour neexal ñaar ba si ñetti taxi driver fay leen town trip pour gars yi yóbbu ko to the nearest police station muy Fajikunda lii no Tipa Garage astafurla Tipa Garage police station lii video bi mu ngi fa you guys will see it I did a live report of it the whole thing is there you can see the guy ni moo jooyee ak niñ ko téye people taking the law into their hands loolu dooru si jamono President Barrow that's what it is nit su sàccee it doesn't matter what it is you're supposed to call law enforcement and law enforcement should be readily available to help you take care of the situation suñ ko téye pine ko foofu teg ko because amuñ a way of tracking him or her ñu def loolu noonu ba law enforcement ñëw waaye téye ko di ko dóor ba mbugga dee wala berey boromam that's what we do in the Gambia it's not right there. In the civilized world where we are, that's not how things operate. Sorry to say that. We grew up seeing this and knowing it. Neku sacha den ko tie dur ko den ko lifin. Sacha dafa wrong. I'm not condoning sacha. I'm not supporting sacha by any means. Why should we take the law into our hands? Not only Yufi Sacha, why a lot of things in Gambia, people end up taking the law into their hands instead of allowing the law to take its own course. The rule of law, luñ wara respect la bu baaxa baaxa baax. Kon nañ leen jànga ñu commencé di def things in the right way. Some of the things we see in the West are very good and important for us to follow their footsteps. Am na certain things nag yoo xam ne we cannot do, we cannot follow. But lii is very important. It's very important. It's very important pour ñu bàyyi xel yooyu. Again, I will not sit here and say anything. I stood and defended President Barrow to the last dot. Di biñ waxee ci moom ne dafa daanu yéesi dafa daanu rap and a lot of things based on li ma gis. So in this situation, I know some people from ni ma ko waxee ci beginning bi seeing the heading of the video dinañ jàpp ne dama ñëw pour ŋàñña President Barrow wala the government and stuff taxumaa jóg li ma gis Banjul laay wax de noonu laa ko tuddee li ma gis man loo xam ne kim dal moo ma ko nettali wala ma taxaw fekkee muy xew loolu laay nettali ñim dal ñi nekk victims. My own sister breaking into their house mobile boo xam ne a month or two before ma dem Banjul laa ko yónnee ñu yóbbu mobile boobu about 3 different mobiles ak xaalis ak everything suma own biological sister dal na ko my own biological sister dal na ko a few days before ma jógee Banjul mobile boo xam ne a month or two before ma dem Banjul si laa ko yónnee mobile boobu noonu ñu jël ko broke into their house and took it away
And we are seeing this every day. Every day. Ñu ngi gis loolu on social media. More people are reporting it. Some are being reported on state broadcaster, national TV, GRTS. Some local newspapers are writing, and some citizen journalists are posting. Wala ñi nga xam ne mu ngi leen a dal ñoom seen boppa ñu ngi recount seen own stories. ñu ngi ko dégg on a daily basis. li ma gis Banjul laa wax de security wise dëkk bi is still not secured. lii nag is not geared towards scaring anybody. But yàlla def na ñun suñ media bi we are mostly focused on comme li ma dégg gars yi di wax foofu ne journalist yi workshop journalist lañ lu tax ñu leen a ooyee workshop journalist because workshop yi xew foofu la gars yi di jëlee xaalis ñu dem foofu noonu am faraatu fa tuuti. workshop am na about FGM ñu dem foofu ñu jox leen pa dem $300 gars yi jël dugal seen poste faj na seen lii mu tal na leen dépasse pour benn fan ñu attend workshop bi 1 to 3 days make seen $1,000 and they are good to go because how much salary do they have? $1,000, $1,500, $2,000 and that can barely buy them a bag of rice or anything. So most of them are workshop journalists. And critical issues yi nga xam ne dafa affect the lives of the ordinary citizens that are happening on a daily basis either because ñu ngee daw ku ñu si sika ñu ngee bañ ku ñu blame because of our culture of silence wala our culture of suturalante moo tax ba duñ ko expose duñ ko wane waaye so many ills are happening in the society especially when it comes to security te mooy loolu nga toog gis oncle bu réeb jarbaatam ñu ne nañ ko ngunu nañ ko suturaal bu ko kenn wax everyday ñu ngi koo dégga everyday ñu ngi koo dégga wala comme li am faal di wax noonu ne nañ ko bàyyee yàlla wala nañ ñaan yàlla yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na yàlla na yàlla béy sa tool te loolu moo ñu delloo gannaaw nañ ko bàyyee yàlla wala nit ngay suturaal sa mbokka ku suturaalul boppam loo ko suturaalee ku suturaalul boppam loo ko suturaalee better na suñ maas gi whenever we write a story about somebody that does something that victimizes maybe thousands of people, hundreds of people, yàqal life yi ñu bari in the area of corruption, in the area of abuse of power ak seen responsibilities. nga nekk an officer ñu jox la place ngay jël sa mbokay rek di leen fa teg wala nga nekk place nekk góor xale jigéen ñi bugg a liggéey wala ñi nga xam ne ñu ngi faa liggéey wala ñuy soxla service bi foog nga tëddoo leen before nga offer leen service bi wala before nga defal leen liñ bugga. These are the kind of things that are happening in the country. If somebody victimizes innocent kids that need a job, whose family rely on them pour ñu feed leen xale bu ñëw uti liggéey place am wala uti any product or service ci place am foog mu tëddoo la before mu offer la loolu noonu mu def ko 1 2 3 5 10 people yàqal xale yi seen virginity yàqal leen seen life maybe biiral leen ba pare nañu génnee ko maybe sax in the process am ku ci dee kooku victimize 10 people 15 people 20 people. ñun suñ maas gi nga xam ne ñu ngi liggéey ci media bi suñ jotee information bi we follow due diligence to the last dot and we post it and we report it ñu ne ñu ngi fi di yàqalaay fi jàmbur ñu ngi fi di uñi suturanité really ku victimize role 20 people 30 people nijaay bu toppa jarbaatam yeeg doomam yeeg xariti doomam yi di biiral di leen abuse di take advantage of them 24/7 kooku tamit should not be reported. Kooku tamit should not be exposed. Gis nga, these are the kind of things yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel te mu ngi happen suñu dëkk bi on a daily basis. On a daily basis. Because people can get away with stuff. Moo tax so many things are happening. Suñ journalists yi barely follow up with anything that is happening ci biir dëkk bi. That's happening ci biir dëkk bi. Bañ na ko be soo ko bindee people will not follow it up. People will not follow it up. And you can tell that they are looking at it, you can tell that they are viewing it. Waaye bañ nañ see comment wala ñu wax seen opinion or certain things sax su ko defee the person involved du leen mere wala nit yi foog ne dañoo associate seen bopp with negativity. Gis nga what is not right is not right, what is wrong is wrong, what is right is right. Su àdduna yëpp àndoon di def lu baax du mos a tax lu baax toon nekk lu bon su àdduna yëpp doon def lu bon du mos a tax lu bon toon nekk lu baax te lii luñ war a bàyyi xel la. I'll give you guys an example. Demba laa binda a story boo xam ne dama si follow due diligence to the cause. I got hinted about the director of performing arts at the National Council for Arts and Culture, Sheikh Omar Jallow ñe dafa def lifin dafa àndoon ak ministre bi China
ak Kazakhstan ñu yóbbuwaale a group of Fulani cultural performers biñ demee foofu si li ma jot a dégg moom ak ministre bi biñ demee China si liñ ñu wax ne Cheikh Omar daf doon wax muy praise Yaya Jammeh foofu noonu former president and Amat Bah bi mu àndal was not very happy about the situation biñ dellu si waatee mu dem Kazakhstan ànd ak i Fulani group ñooñu jox leen padeem muy jéem a dog padeem boobu si loxoom this is what we were told ndax dama toog rek binda ko about 4-5 days maa ngi investigate story bii nii contact ko moom Cheikh Omar mu tontu ma ma laaj ko ne ko is it true ne you are fired ñu ne dañ dellu si waat rek Amat Bah put ko on leave tourism minister put ko on indefinite leave ba December this is the information I got ma contact ko moom Cheikh Omar ne ko dama dégg ne nekkatloo si NCAC bi are you still there mu ne ma moom mu ngi NCAC dafa nekk on leave but he is still there ma ne ko laaj ko si affaire yi Yaya Jammeh bi ñu wax ne daf doon wax si Yaya Jammeh and minister bi doesn't like that he never responded to me he ended up blocking me waxatut ak man joxut ma further information kan lañ wax ne moo ko replace di Mati Ami Jobe jabari Alaaji Manka ma contact Mati Jobe ndokkale ko and I asked her if it is true ne she's been hired to replace Cheikh Omar's position mu ne ma she's been replaced as acting of course moom liggéey na foofu depuis 2009 ba 2015 she was the performing arts officer but now instead of the performing arts officer ñu def ko the acting performing arts director mu explain ma ne she took the offer because of her love for culture ak lim bugga def the change she wants to bring for the artist which is loolu ma jógee fa si kan laa dem Baba Cissé nga xam ne mooy seen boss di director of performing arts laaj ko ndax Cheikh Omar dañ ko faaya daf ko faaya ndax faayut ko mu ne ma faayut Cheikh Omar is on leave dafa accrue ay vacation hours that he needed to take did he has any intention to fire him mu ne ma ne moom amut right pour fire ko lu tax mu war koo fire ba pare amut right pour fire ko noonu this story is there I followed due diligence contact leen ñoom ñëpp mu ne ma fayut ko obviously there is inconsistency foofu noonu because Mati Jobe confirm na ne she's been given the position but Madi Baba Cissé on the other hand mu ne Mati daf ko indi because daf ko jéem a delloo si place am bi mu nekkoon which is performing arts officer Mati Jobe confirm na ne she has the position and people that have seen her acting and performing the duty said so. On the other hand, Baba Cissé said it's not happening. Why at the end of the day, how did it happen? I have some folks calling me comme ni ma ko waxee moom kii nii daf ci doxee blog ma Cheikh Omar Jallow daf ci doxee blog ma and some people are calling me ñi ñu ngi see comment positively ñi ñu ngi see comment negatively waaye ak nu munti demee su fekkee ne kii dafa praise Yaya Jammeh comme niñ ko waxee ministre Amat Bah su fekkee ne Essa Jallow dafa praise Yaya Jammeh in China if that is the reason why he's déggal ma ne Essa Jallow sax Cheikh Omar Jallow dafa praise Yaya Jammeh in China le loolu tax ñu put ko indefinite leave wala su fekkee ne liñ wax ne daf doon jéem a cut podium of the group that he went with ne loolu moo tax ñu faya ko kon at the end of the day mooy loolu waaye ak nu munti demee ñun follow nañ suñ due diligence to reach out to both parties whether Cheikh Omar is fired or not dinañ xam ñu ne fayuñ ko let's watch and see ñun jot nañ news bi report nañ ko let's watch and see how it's gonna go Mati Jobe is the director, the new acting director or not. Let's watch out and see whether because ñun report nañ ko news media bi yegg nañ ko whether dina tax guy quickly change their plans and change everything and take Mati Jobe and put her back to the performing arts officer immediately ndax leneen lañoo def. Let's see the strategy, let's see what's happening because Mati Jobe was already acting, she was already reporting there and working. Let's see what is going to happen over there. Now Minister Amat Bah, what's the take on this? What's the situation on this? Comme ni ma ko waxee woon Yaya Jammeh
I have always said, has been a great chunk of the Gambia's problem, but he is not our only problem. Ñun ñoy suñ problem yi boppa, and we need to take care of our own issues. We need to be able to change our attitudes. To start with civic education, to start with knowing our rights, our duties, our responsibilities, and actually doing it the way we are supposed to do them. Such moral duties, such moral responsibilities. We have to be able to know this, and we have to be able to do that. ñu wécci suñ jikko yi ñi doon liggéey si place yi ba tey bi fa Yaya Jammeh nekkee ñoo fa nekk benn tey the same people ñoo fa nekk benn tey and attitude yi ñu amoon liñ miinoon niñ daan doxalee noonu la ñoo doxalee benn tey so change presidency alone def fa président Barrow wallaay the best president su doon Nelson Mandela lañ ñu indil sax it's not gonna work even if Nelson Mandela lañ ñu doon indil excuse me, it's not gonna work. It doesn't matter what leader we were lañ ñu indil nag su fekkoon ne Jesus Christ lañ ñu indil mu nekk di president of the Gambia, it's not gonna work. Su fekkoon ne sallallahu alayhi wa sallam lañ ñu indil mu nekk suñ président fee ceeñuñ suñ jikko yi, it's not gonna work. It's not gonna work. Foog ñu dooree change suñ jikko yi ba pare ñi nekk si place yi di liggéey problème bi yu si bari yi doon xew ci time Yaya Jammeh mu ngi xew ba tey yi doon xew ci time Jawara mu ngi xew ba tey. Is the president and the cabinet gonna be able to take care of this immediately? No, but should they look into these things? Yes, war nañ ko mun a toppa as much as possible to be able to get these things done. So kon Banjul li ma fa gis si security is a big concern. And maa ngi challenge the ordinary citizens pour ñu gën a careful di génn in groups di make sure buñ génn alone di make sure ne ñu ngi nekk at a safe place as much as possible bañ a expose suñ boppa to vulnerability. soo nekkee jigéen amee xaalis amee mobile nga xam ne yow you are vulnerable nga xam ne amuloo doole ngay téye xaalis sa loxo bi ngay téye yenn yi di wanewu di def yenn yi trust me yaa ngi lifin sa boppa di wanewu si internet bi maa ngi place sangam maa ngi amee nangam ak lifin ñi nekk si internet bi very important pour ñu bàyyi xel loolu because soo defutee loolu noonu rek you may end up having problems. So kon maa ngi ñaax askan bi yëpp pour ñu bàyyi xel some of these things. I've been on for almost an hour. I thought I should share my experience ci li ma gis Banjul di ñaax nit ñi pour ñu bàyyi suñu xel bu baax a baax di make sure ne we are safe as much as possible. Di bañ a nekk di expose suñ boppa luñ am ak luñ amut luñ xam ak luñ amut luñ mun ak luñ munut di wax li ñu óor di wax luñ xam man de li ma leen a wax this programme maa ngi ko tuddee li ma gis Banjul te li ma gis laa nekk di nettali te is very important pour ñu xam ko bàyyi ko xel di leen ñaax nag pour ngeen jàppale ñu ci Gambian Talents saa su nekk incha allah tey dinañ am face à face ci kanam Afrodisi Njie la ñuy am a very dynamic young Gambian woman currently living in Dakar Sénégal nga xam ne papa mooy di Gambian ambassador to Sénégal at this moment moom la ñoo waxtaanal tey we will be talking to Afrodisi about a lot of things in the next 4 or 5 hours su ngeen tune back in you will be able to see watch that interview live di leen ñaax ngeen follow suñ page bi if you don't like the page ñu leen ñaax tamit ngeen support ñu financially by donating to us gambiantalents@gmail.com mooy suñ PayPal account bi ñu nekk America ñu ngi amee cash app wala fu ci waay munti nekk rek mun ngeen ñoo yónneel xaalis bi ci Gambia suñ team bi foofu dina leen jëriñ ñu ngi jéem a def yu baree bali loo xam ne luy yóbbu askan wi kanam la ñu ngi leen a gërëm di leen béggee bu baax a baax ci li nga xam ne moom ngeen ñoo jàppale saa su nekk di ñu toppa share this video, it may inspire somebody, it may educate somebody, it may teach somebody one thing or the other. If su fekkee ne yow jàngee nga fi dara su fekkee ne you agree with the things that I say su fekkee ne you feel that the things that I say are actually of importance to the country and mun na moo njëriñ 1 or 2 people maa ngi laa ñaax di la challenge pour nga share ko ba beneen jamono incha allah maa ngi leen a gërëm di leen santa jërë ngeen jëf Pa Ousmane Diouf la ci Gambian Talents jërë ngeen jëf